Now let's start new chapter. Chapter number 3, coordinate geometry, is easiest among all the chapters of your maths. Number 3, coordinate geometry. Coordinate geometry. चलो फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री આપણે સ્ટાર્ટિંગ નું ઇન્ટ્રોડક્શન્સ છે ઇટ્સ નોટ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ તો આપણે મેઇન ટોપિક પરથી ચાલુ કરીએ નાઉ ફોર coordinate geometry we always consider two lines, the slitting line or horizontal line. Slitting line or horizontal line is known as x-axis અને x-axis કહેવાય, and another vertical line, the vertical line is known as y-axis. They intersect each other perpendicularly, જે એકબીજાને perpendicular હોય. They intersect each other at a point O ને origin કહેવાય. શું કહેવાય? O for origin. અને O થી O this direction OX and OX dash, O થી પણ બે સાઈડ થયેલી જે x કોઓર્ડિનેટ x લાઈન છે ને, x લાઈન આખી x લાઈન છે એની આ ડાયરેક્શન ને OX ડાયરેક્શન, OX dash direction, OY direction and OY dash directions. Okay, સમજમાં આવ્યું? Slitting line or a horizontal line is known as x-axis and vertical line or a ઊભી line ને y-axis કહેવાય. Okay, and hence by intersecting each, the x line also divided into two parts, OX direction, OX dash direction, OY and OY dash direction. હવે આપણે OX સાઈડ હવે આપણે આગળ જોઈ લીધું ને, √2 અને નંબર લાઈન, નંબર સિસ્ટમમાં નંબર લાઈન જોયું હતું ને આપણે શું લેતા હતા 0. હવે આની જે 1 પોઈન્ટ્સ લેવાના 1 2 3 4 એટલે આટલું ડિસ્ટન્સ 1 છે. આ બધા કન્સિક્યુટિવ નંબર્સ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 1 સેન્ટીમીટર છે, પણ ઓરિજિન થી આટલું ડિસ્ટન્સ 1, ઓરિજિન થી આટલું ડિસ્ટન્સ 2, ઓરિજિન થી 3, ઓરિજિન થી 4 સેન્ટીમીટર. Right, same as on the OX dash direction or the number we take negative, yani negative -1, negative -2, negative -3 and negative -4 and so on and so on. Right, same as in OY direction we take 1 2 3 4 and 5, and OY dash we take negative numbers -1, -2, -3, -4 and -5. If to infinity, we can take infinity numbers. But by this x-axis and y-axis, total 4 part પડી જાય. Okay, so when x-axis and y-axis intersect, x-axis and y-axis intersect each other, the plane is divided. આપણો આ જે બ્લેક બોર્ડ છે એને અહીંયા છેક સુધી લઈ જાઓ તો આપણું બ્લેક બોર્ડ છે 4 ભાગમાં ડિવાઇડ થઈ જાય. the black board or the આપણે બ્લેક બોર્ડ ને પ્લેન કહીએ. by x-axis and y-axis, plane is divided into 4 parts and each part is known as a quadrant. Okay, and we will take the quadrant in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction is the first quadrant, is known as second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. સમજમાં આવ્યું? આ જેટલો ભાગ છે first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. સમજમાં આવ્યું? fourth quadrant. રાઈટ, સાંભળો. હવે જોજો, કોઈ પોઈન્ટ છે, સપોઝ સમજો કે perpendicular from y-axis, a y-axis છે, perpendicular from y-axis and perpendicular from x-axis, then we get a point. અહીંયાથી જાઓ, x-axis થી બી perpendicular જાઓ, this is x-axis, x-axis થી perpendicular જાઓ, y-axis થી બી perpendicular જાઓ,
તો આ પોઈન્ટને વી કેન ગેટ અ પોઈન્ટ, તો આપણને પોઈન્ટ મળે. હવે પોઈન્ટના કોઓર્ડિનેટ હોય, શું કહેવાય? કોઓર્ડિનેટ. The first is x coordinate and second is y coordinate. અને શું કહેવાય? x coordinate અને y coordinate. Whenever any point હોય તો પહેલા compulsory પહેલા x coordinate હોય, પછી y coordinate હોય. Okay, any number you represent, the first is x coordinate and second is y coordinate. Okay, then the answer is, ચલો આના coordinate કયા થાય? તમને એમ કે you to write the coordinate of the point. Coordinate of the point. ચલો અહીંયા x હોય તો x પર જવાનું. x પર કેટલા છે? 4 છે. અને y ઉપર કેટલા છે? y ઉપર 3 છે. તો coordinate is 4 and 3. Okay, coordinate is 4 and 3. और अंदરની ભાષામાં કહીએ, perpendicular distance from y axis. તમે બતાવો આ perpendicular distance from y axis આટલું કેટલું ડિસ્ટન્સ હોય? આટલું ડિસ્ટન્સ એટલે આટલું ડિસ્ટન્સ થાય ને, કારણ કે આ રેક્ટેંગલની સામસામેની સાઈડ સરખી હોય. તો તમારે x કોઓર્ડિનેટ તમને એવું કે perpendicular distance from y axis થી perpendicular distance, તો આટલું ડિસ્ટન્સ ને, this distance is equal to this distance. તો perpendicular distance from y axis is equal to x coordinate થાય. સમજમાં આવ્યું? and perpendicular distance from x axis, ચલો x axis થી perpendicular distance એટલે કે આટલું ડિસ્ટન્સ એ તો આ થાય અને એને તો y કહેવાય. તો perpendicular distance from x axis is y coordinate થાય. સમજમાં આવ્યું ને? તો સિમ્પલ વસ્તુ છે. તમને આ પોઈન્ટ્સ ના કોઓર્ડિનેટ ફાઇન્ડ કરવાનું હોય તો પહેલા x લખવાનું, પછી y લખવાનું. એટલે x કેટલું? 4 અને y axis પર કેટલું? 3. તો 4 and 3 the coordinates of the pointers. બટ તમને એવું બી પૂછે ને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે, write the perpendicular distance from x axis. તો perpendicular distance from the x axis આટલું એટલે કે 3 થાય. x axis કે એટલે x axis 4 ની લખી નાખવાનો. x axis થી perpendicular distance આનું કેટલું હોય? x axis થી perpendicular distance એટલે આ થયું. and this is this 3. perpendicular distance from x axis is y coordinate is 3 થાય. okay, સમજમાં આવ્યું? now the sign in different quadrant. હવે always આપણે શું હોય છે? પહેલા x હોય પછી y હોય. sign, right? sign બંને પ્લસ છે તો both are plus then the first quadrant, right? now x axis, always પહેલા x axis should be parallel. x axis negative but y axis positive. x axis negative and y axis positive, so the second quadrant x negative y positive. ચલો in third quadrant પહેલા x કેવું હોય? x negative હોય. y કેવું હોય? negative હોય. so in the third quadrant all x, both x and y are negative. now in the fourth quadrant પહેલા x લેવાનું. x કેવું હોય? positive હોય. y કેવું હોય? negative હોય. so in fourth quadrant x positive, y negative. now તમને ખાલી એવું જ કે ચલો name the quadrant in which -3 and 4 lies. કયા quadrant માં હોય? તો પહેલા આ x હોય અને આ y હોય. ઓકે, તો પહેલા પ્લોટ કેવી રીતે કરવાનો? પહેલા કયા ક્વાડ્રન્ટમાં છે એ બી જોઈએ. x -3 છે તો x ઉપર -3 ક્યાં આવે? અહીંયા આવે ને. અને 4 ક્યાં આવે? y એક્સિસ પર 4 શોધવાનું. y એક્સિસ પર 4 શોધવાનું, રાઈટ? હવે ત્યાંથી પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન ડ્રો કરવાની અને જ્યાં મળે that is the point -3 and 4. got it? plotting the point. જે બી કે પહેલું x પર ઊભું રહેવાનું, બીજું હોય y ઉપર ઊભું રહેવાનું, રાઈટ? now x કોઓર્ડિનેટ ને
x કોઓર્ડિનેટ નું બીજું નામ છે. x પહેલા કોઈ બી પોઈન્ટ હોય ને, x આવે ને y આવે ને, પહેલા કોઈ બી પોઈન્ટ હોય a છે, સપોઝ 2 અને 3 છે. So x coordinate 2 and y coordinate 3 છે. So x coordinate એનો a2 is x coordinate or એનું બીજું નામ છે એબ્સિસા. શું છે એનું સ્પેલિંગ છે એબ્સિસા. એબ્સિસા. x કોઓર્ડિનેટ ને એબ્સિસા પણ કહેવાય અને y કોઓર્ડિનેટ ને ઓર્ડિનેટ કહેવાય. શું કહેવાય? ઓર્ડિનેટ. હવે હું કેવી રીતે યાદ રાખું? જો ભૂલી જવાય ભાઈ કોને એબ્સિસા કહેવાય કોને ઓર્ડિનેટ કહેવાય, પણ એબીસીડી માં એ પહેલા આવે ને, એબીસીડી માં એ પહેલા આવે. ઓર્ડિનેટ અને એબ્સિસા મિક્સ અપ થઈ જાય. x ને કહેવાનું હતું કે y ને કહેવાનું હતું, ઇન્ટરમિક્સ, રાઈટ? તો આપણે શું કરીએ? એબીસીડી માં એ પહેલા આવે ને અને x પણ પહેલા આવે. સો x કોઓર્ડિનેટ ને એબ્સિસા કહેવાય, તો y ને ઓર્ડિનેટ કહેવાય, કારણ કે o છે એ એબીસીડી માં પાછળથી આવે છે. એબ્સિસા એન્ડ ઓર્ડિનેટ, રાઈટ? સમજમાં આવ્યું? એક્ઝામ્પલ નંબર 1. And for that, I have to draw a figure. x dash, origin, positive y, and y dash is 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and minus 5. 4 and 3 is p minus 6 and minus 2. Minus 6 and minus 2 is q. M. A point છે M. A point છે N. R. S. N. This point is N. Okay. See all the figure and complete, fill in the blanks. The first question is the abscissa એટલે a આવ્યું abcd માં a એટલે કે x coordinate. Abscissa and ordinate એટલે y. Ordinate of point BR dash and dash respectively. Hence the coordinate of coordinate of BR dash and dash. चलो ब्रैकेट में છે मतलब x and y coordinate. चलो b क्या છે जो b क्या છે? अरे આ કોનું લખ્યું મેં? ફિગર 3.11 બીજી ફિગર ડ્રો કરવાની હતી. यहाँ b ની જગ્યાએ હું p લખી કાઢું છું. ચલો તો કોઓર્ડિનેટ ઓફ p r ડેશ એન્ડ ડેશ પાછળની ફિગર એ બીજી ફિગર ડ્રો કરી દીધી છે. ચલો એબ્સિસા મતલબ એનો x અહીંયાથી x ઉપર જવાનું. એબ્સિસા એટલે x ઉપર શું મળે? 4. એબ્સિસા ઇઝ 4 અને y ઉપર જઈએ તો એનો ઓર્ડિનેટ કહેવાય. તો ઓર્ડિનેટ ઇઝ 3 એટલે કે abscissa 4 and ordinate 3, so coordinate of p are 4 and 3 respectively. Got it? ચલો હવે q છે.
Second is the x coordinate and y coordinate of point Q is dash and dash, hence coordinate of QR dash. ओके चलो Q છે, Q નો x કોઓર્ડિનેટ કયો થયો? x હોય તો x પર જવાનું ને, x કોઓર્ડિનેટ यानी એબ્સિસા -6, x કોઓર્ડિનેટ ઇઝ -6 અને ત્યાંથી y ઉપર જાઓ તો y કોઓર્ડિનેટ -2, hence the coordinate are -6 and -2, -6 and -2, right? चलो आने अंदर જ ડ્રો કરી દઉં છું. આ s છે. હવે કોઈ કહેશે કે આના s છે, s ના x અને y કોઓર્ડિનેટ કયા થાય અથવા એના કોઓર્ડિનેટ્સ કયા થાય s ના? તો પહેલા ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું, રિમેમ્બર, એમાં મિસ્ટેક બિલકુલ ના થવી જોઈએ. યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ ગો ટુ x એક્સિસ. પહેલા ત્યાંથી x એક્સિસ પર જ જવાનું, જે નંબર મળે એ લખી નાખો. પછી કમ્પલસરી y એક્સિસ પર જાઓ, ધેટ ઇઝ -4, એના કોઓર્ડિનેટ થયા. ચલો એમનો કોઓર્ડિનેટ કોણ લખાવે? શું કરવાનું? પહેલા you have to go up to x axis, always x axis पर जाओ. x axis पर -3 मतलब एब्सिसा -3, x axis -3, x coordinate -3. ત્યાંથી y axis પર જાઓ તો ordinate 4 और y coordinate 4 થાય, y coordinate 4 થાય, right? સમજમાં આવ્યું? હવે આગળ જોઈએ. if the points are on itself axis ઉપર જ હોય તો એના કોઓર્ડિનેટ શું થાય? Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, -4, -5. 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, -4 and -5. Let it point A, આ point A છે, આ D છે, C and D. Now you have to write the coordinate of that point, coordinate of this point. याद रखो, point on x axis y coordinate 0. હું શું બોલી? point on x axis ક્યાં છે? point on x axis y coordinate 0 થાય, because x axis થી કંઈ બી ઉપર જવાનું જ નથી, ઉપર જવાનું નથી તો y coordinate 0 થાય. और सिंपल याद राखी लो भाई, पॉइंट ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 અને x एक्सिस પર કેટલા? 4, તો that is 4 and 0. હવે d છે એના કોઓર્ડિનેટ્સ લખીએ. पॉइंट ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0, પહેલા તો x હોય પછી y હોય. पॉइंट ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 and y कोऑर्डिनेट તો આ y ઉપર તો -4 છે, right? Now this pointing on x axis, point itself on x axis, point on x axis y coordinate 0, point on x axis y coordinate 0 and x axis पर -5, right? Now this point on y axis
x कोऑर्डिनेट 0 एंड y ऊपर 3 છે. चलो कोई कहे कि आ ओरिजिन છે એના કોઓર્ડિનેટ કયા થાય? point on x axis y coordinate 0, point on y axis x coordinate 0. यानी origin ना coordinate 0 0 થાય because it is x axis, so y coordinate 0, it is y axis, so x coordinate 0, means both the coordinates 0 because origin the coordinates are 0 and 0. સમજમાં આવ્યું? હવે તમે એમ કહેશો કે ચલો આ પોઈન્ટ ક્યાં હોય? -5 and 0, -5 and 0. तो बोलवानो y coordinate 0 point lies on x axis. तो आ था ना, चलो y coordinate 0 point lies on x axis. तो x axis पर 3 એટલે એ પોઈન્ટ અહીંયા હોય, રાઈટ? चलो x कोऑर्डिनेट 0 આગળ વાળો x હોય પાછળ વાળો y હોય. x कोऑर्डिनेट 0 point lies on y axis. तो y axis मतलब a point છે, સપોઝ અહીંયા x છે તો અહીંયા આ x છે એ 0 અને -2 થાય. ઓકે, સપોઝ z છે 0 અને 5, x 0 છે ને. x coordinate 0 point lies on y axis, so y axis per 5, y axis per +5, that is z 0 and 5, 0 and 5. Got it? Means આખા સ્પેસ ની અંદર, આખા બ્લેકબોર્ડ ની અંદર કોઈ બી જગ્યાએ પોઈન્ટ મૂકો, કોઈ બી જગ્યાએ પોઈન્ટ મૂકો તો એના કોઓર્ડિનેટ્સ મળે x અને y. બ્રેકેટ ની અંદર બે નંબર્સ મળે, અહીંયા મૂકશો તો બી મળશે. ચલો અહીંયા પોઈન્ટ આઉટ કરું, અહીંયા કરું, અહીંયા કરું, અહીંયા કરું, અહીંયા કરું, બધા પાસે x અને y ના નંબર્સ કઈ હશે? ઓકે, સપોઝ હું અહીંયા કરું છું તો અહીંયાથી x માં જવાનું. જો અહીંયાથી સિમ્પલ હું જોઉં છું, પોઈન્ટમાં નથી જતા આપણે, અહીંયા હું ડોટ કર્યો તો x અને y માં જાઓ તો એના x કોઓર્ડિનેટ 4, x કોઓર્ડિનેટ 4 અને y કોઓર્ડિનેટ -3 થાય. સપોઝ મેં અહીંયા પોઈન્ટ કરી દીધો છે, અહીંયા પોઈન્ટ કરી દીધો છે, રાઈટ? અહીંયા 2 અને 3 ની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે. તો પોઈન્ટ ઓન y axis x કોઓર્ડિનેટ 0 અને 2 પર 2 અને 3 ની વચ્ચે, that is 2.5. समझ में? each and every point in the space has x coordinate and y coordinate. પછી એ ક્વાડ્રન્ટ માં હોય કે એ x axis કે y axis પર હોય કે એ origin હોય, any point has two coordinate, x coordinate and y coordinate, यानी abscissa and ordinate, right? Exercise 3.2. Question number 1. No, first. What is the name of horizontal मतलब sleeping line, horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane. Plane એટલા blackboard ને આપણે Cartesian plane લઈએ, જેમાં ઊભી લાઈન અને આડી લાઈન ડ્રો કરીને આપણે કોઈ બી પોઈન્ટ ને પ્લોટ કરી શકીએ. ઓકે, તો એ જે સ્લીપિંગ લાઈન છે ને, is a horizontal line, is a sleeping line. What is the name of the horizontal line? Name is x-axis and vertical line name is y-axis. Right? This is answer check. Question number 2. What is the name of each part of the plane? What is the name of each part of plane
formed by two lines. Okay, x-axis and y axis. What is the name of each part? Each part means x-axis and y-axis divide the Cartesian plane in 4 parts, and each part is known as quadrant. એને શું કહેવાય? Quadrant. Each part, what is the name of each part is known as quadrant. Question number 3. તમારે full sentence માં answer લખવાનો. Write the name of the point where these two lines intersect. Write name of point where these two lines intersect. જ્યાં બંને લાઈન intersect કરે એ point નું નામ છે. Answer is origin. Answer is origin. Right? Now see from the figure and you have to write its coordinate. ચલો આ ચેપ્ટર આવવાનું છે હા ટેસ્ટમાં. બસ આ જ બહુ ઈઝી ચેપ્ટર છે. આટલા અહીંયા સુધી જ આવવાનું છે. હવે કાલથી તમને જે પણ ના આવડે એને ડાઉટ્સ મને મોકલજો. હું ડાઉટ્સના વિડીયો બનાવીને મોકલીશ. આપણે આગળથી જતા નથી ટેસ્ટ સુધી, બરાબર? એટલે આપણે ડ્રો કરી નાખીએ ફિગર. -5, 6 and -5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This -1, -2, -3, -4 and -5. -1, -2, -3, -4 and -5. Right? RD છે. is B. is H. E. G. and C. A question check. Question given in the book. Write the coordinates of B. First is write the coordinates of B. चलो coordinates find કરવા માટે સૌથી પહેલા ધ્યાન રાખવાનું you have to careful. First of all you have to go to x axis only. પહેલા y માં ન જવાય, પહેલા x માં જવાય. અહીંયાથી જાઓ સીધા x માં. So whatever the number is x coordinate, પછી y માં જાઓ તો કયો નંબર મળે? 2. તો coordinate of B is -5 and 2. Coordinate of C, where is C? હા C. પહેલા ક્યાં જવાનું? x માં જવાનું. So 5 અને પછી y માં જાઓ is -5. The point identified by the point, question number 3. Point identified by -3 and -5. चलो -3 and -5. -3 because કારણ કે પહેલું છે એ x છે અને પછી y છે. x ઉપર -3, y ઉપર -5 and the point identified, the answer is E. The point identified by 2 and -4. चलो x axis पर 2 અને -4, y axis पर -4. तो 2 and -4 point identified by G. Abscissa of D. Abscissa means of D is dash. चलो D
નો એબ્સિસા પહેલા કોઓર્ડિનેટ્સ ફાઇન્ડ કરી નાખીએ. એનો x કોઓર્ડિનેટ 6 અને y કોઓર્ડિનેટ 2. તો x કોઓર્ડિનેટ ને એબ્સિસા કહેવાય. તો એબ્સિસા ઇઝ 6 થાય. એબ્સિસા ઇઝ 6. તો ઓર્ડિનેટ ઓફ h is dash. h ફાઇન્ડ કરો. h ક્યાં છે? h હા h. ચલો એના પોઈન્ટ્સ કયા થાય? x એક્સિસ પર -5, y એક્સિસ પર -3. so x coordinate -5, y coordinate -3, then y coordinate is ordinate and x coordinate is abscissa. તો તમને ઓર્ડિનેટ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. ઓર્ડિનેટ is -3 થાય. તો કોઓર્ડિનેટ ઓફ L, કોઓર્ડિનેટ of L is dash. કોઓર્ડિનેટ મીન્સ બંને x and y. ચલો L ક્યાં છે? L અહીંયા છે. 5 આ L છે. તો શું બોલવાનું? ક્યાં છે? પોઈન્ટ ઓન y એક્સિસ પર છે. પોઈન્ટ ઓન y એક્સિસ. Point on y axis x coordinate 0. Point on y axis x coordinate 0. અને y coordinate તો y ઉપર છે, y coordinate તો 5 છે. તો 0 and 5. કારણ કે y ઉપર છે તો x તો 0 જ હોય. તો coordinate of m અહીંયા m છે. coordinate of m is dash. Point lies on x axis. y coordinate 0. તો y coordinate તો 0 થઈ ગયો. અને point x axis પર કેટલું? -3. તો coordinate of m is -3 and 0. -3 and 0. ઓકે. હવે એક જ લેક્ચર બાકી છે પ્લોટિંગ ઓફ પોઈન્ટ, જે કાલે પતી જશે. ઇટ્સ સો ઇઝી. But I request all of you to revise the previous chapter and send me as many as doubt you can send me. હું એનો વિડિયો બનાવીને તમને મોકલીશ. Right?